right? Good. So now, yeah. So I'll tell you what I've done. Right from elementary, just to understand complete basics, around, let's say in half an hour, what all can we cover? So to begin with, suppose we have a bivariate data, which means in our Excel sheet, rows are the number of data points and columns are the features. How many columns do we have is 2 columns. So X1 and X2. Now, if we plot X1 and X2, then you will get, because it's a plane, you will get these kinds of black colored data points, what I have made. And currently ignore the fact what is the circle around it and everything. This is some data which we have plotted. So each black dot is actually one single data point. That is one row in our Excel sheet. That is our data. And because it is one data point, which is 2-dimensional, we will denote it with X. And we will obviously denote it with a column vector, because whenever there is vector, it is obviously understood it is a column vector. And the column vector belongs to R2 because it is 2-dimensional. So these are all various data points. There could be some positive X1, X2, there could be negative X1, X2, and they are just, this is how they are spread. The data is spread here. Now, when the data is spread here, we assume that this whole data actually belongs to some multivariate Gaussian distributions. That where does it come from is there is some Gaussian distribution from where these data have come. Now, don't confuse yourself with the shape of the Gaussian. That is an actual distribution. Multivariate will have its own shape. I'll show it sometime later. The multivariate 2D will have the shape like this, the 3D cap and things like that. That I'll show you. But from there, when we extract one sample, what we get is one data point. That one data point will have 2 coordinates, X1 and X2. Easier way to plot it is like this. Then I'm sure we must have done it all in Excel, that for the first feature, which is one column in our Excel sheet for X1, you will have its own mean mu1. And for the second column X2, you will have its mean mu2. Now here we are making it easy to understand. Let's assume that our mean is also a vector. It is a 2-dimensional data, so it will have 2 coordinates. Hey, exactly VAE मध्ये वैभवनी वापरलाय. Same funda, 2D only. And here for this example, I am assuming that the mean mu1 and mu2 is the origin. So origin is also a data point. It is just the mean of all this whole data set, mu1 and mu2. Now, if you want to express any point here, which we have shown it as capital X, then obviously any point here is a column vector, which is X1, X2. It is belonging to a Gaussian distribution, which is bivariate. Now, the moment we have a distribution, every distribution will have its parameters. Specifically, if we are talking about Gaussian, it will have 2 parameters. The first one is always the mean, ज्याला programming languages वाले location म्हणतात. आणि the second one is variance किंवा covariance, ज्याला तिथे ती लोक scale म्हणतात. Now, because this is 2D, the mean is also a 2-dimensional vector of the whole data point. And that mean is not the mean of the data point, it is the mean of the whole data set. Current this point comes from this distribution. But mean मध्ये confusion होतच नाही, कारण mean is always a point. तो पण 2D point असणार आहे, ते origin. What is very crucial is this second part, which theoretically should be called as variance covariance matrix. Now, because this is 2-dimensional, we will have a 2x2 thing. This is what we saw yesterday actually. Now the diagonal elements are always 1. That's the covariance of the first coordinate with itself. The off-diagonal elements are actually the covariance between X1 and X2. They are also denoted as expectation of X1, X2 taken together. Now, if you want to brush up some statistics fundas as to what do you mean by correlation between 2 people randomly, then it is denoted with rho between X and Y.
correlation is defined as covariance between them divided by this. हे माझं थोडंसं नोटेशन लिहिताना चुकलंय. मी इथे xy वापरलंय आणि इथे x1 x2 वापरलंय. So I think we will stick to x1 x2. So if I want to find the correlation between x1 and x2, it is denoted by sigma of x1 x2. It is given by covariance between the two divided by standard deviation of x1 and standard deviation of x2. Now, if you want to actually go down in still basics, and if you still want to find out this, then say this. How do you find the covariance between x and y? Basic formula is this. It is x च्या जितक्या काही values असतील, xi minus the mean value of x into y minus yi, the mean value of y, and n minus 1 पैकी n is the data point. हे तुम्हाला कुठेही विकिपीडियावर कुठेही मिळेल. This is hardcore basic definition of covariance. This is the numerator between x1 and x2. And I'm sure you know what is the standard deviation, which is the square root of the variance. So standard deviation of x1 and standard deviation of x2. Now, why we need this is because, we'll see. Now this is the joint probability distribution function. हे जे मी काढले थे. It looks like an inverted cup. हे जे पर्पल मध्ये दिसतंय ते. याचं I don't know, मी तुम्हाला माझं जिओजेब्राचं हे शेअर केलं होतं का? हे केलं होतं का रे तुम्हाला मी शेअर? Yes, sir. एकदा एक केलं होतं. I think केलं होतं where I had plotted, कारण तेच it is completely necessary for you all to understand and visualize. It's very easy. Nothing great with that. Just hold on. I'm trying to log in into mine. Just one second. It is loading. This guy here, load होने. This is the bivariate. This is exactly what I wanted to draw there. इथे आता load होने. This is very easy. कारण let's say, I'm sure you can understand this. Purple दिसतंय की नाही तुमच्या screens वर मला माहिती नाही. हा दिसतोय का रे आदित्य? Curve? हो दिसतोय. Very nice, very nice. So this is a combination, or you could say the joint distribution between x1 and x2 in this case. So एका ह्या axis वर x1 आहे green कलरच्या, या red कलरच्या axis वर x2 आहे. x1 and x2 चा joint distribution is a normal which we just saw. ज्याचा mean त्याच्यात तरी मी 0 0 ठेवलं होतं. So here I can go and play with this mean. And I think I can adjust mu2 as 0. And I think I have now adjusted mu1 as also 0. So this is exactly the 0 आणि यांच्या x-axis चा 0 somewhere on the ground. आणि त्यांचं जे individual standard deviation आहे ते हे sigma आहे, which I can increase or which I can decrease. Now, this joint distribution which I have written this between two people x1 and x2, that's a diagram in 2D would be exactly what we just saw here. Would be this. This is exactly the same diagram of what it is. Therefore, z-axis वर जे काही डोंगर दिसतोय तो joint distributions आहे. Either you draw it like this or you can show it via equations like this. Specifically to make things easy, I am calling it as mean 0 आणि mu1 0 आणि mu2 0, which means इथे ह्याचं mean 0 आहे आणि हे. Now for you all to understand, mean 1 जर shift केलं तर I am sure it is coming out of the screen kind of a thing. आणि mean 1 जर negative नेलं तर तो त्या बाजूला जातो तेव्हा. This is what happens when you shift the mean. तसाच्या तसा shift होतो तो curve or your distribution.
आणि मीन टू जर शिफ्ट केलं तर दिस इज इन द पॉझिटिव्ह डायरेक्शन, मीन पुढे आला, कर्वचं डायमेन्शन सेम राहिलं आणि हे मायनस मध्ये दिलं. So this is the effect of the mean. It's just the location of the mean of 2 and location of mean of the first variable. Variance will give you, मी जरा view करून दाखवतो. Variance will give you the extension as a the width of it. That is what will give. Now we are in fact, we are interested in going beyond this now. So if you have x1 along this axis and if you have x2 along this axis, suppose, आणि ते जे मी हे जे काढलं हे पर्पल मधलं, this is your this thing. Now suppose if I am interested in doing something called as conditional probability. Conditional probability also is something which we saw yesterday. I don't know, 5-dimensional diagram तुम्हाला आठवतोय का? 5 डॉट्स पैकी एक रेड कलरचा डॉट होता x5चा जो फिक्स ठेवला होता आणि मग त्याच्या लेफ्टला x1 x2 x3 x4 असे वर खाली ते हलत होते. But you'll understand it now. So here what I'm doing now is, of all these values of x1s which we have on our data set, specifically capital X1 ची एक value x1 fix करूया. So ही जी ही इथे line आली आहे. Now if that is what is fixed, then you will come here, you will stand perpendicular to the x2 axis, and then you will take a look at all this from this side. In that case, x1 is equal to small x1 नावाचा एक प्लेन तयार होईल, तो त्या अख्ख्या पर्पल डोंगराला कट करेल आणि इंटरसेक्शनचा जो कर्व दिसेल, that is exactly what you will see projected behind. This is exactly what I wanted to show here. So हा जो ग्रीनिश कलरचा जो काही प्लेन दिसतोय तो एक कंडिशनल प्लेन ठेवला मी, तो बघ, तो हा प्लेन आहे. तो जर फिक्स ठेवला आणि तुमची व्ह्यूइंग डायरेक्शन परपेंडिक्युलर केली तर तुम्हाला पर्पल कलरचा हा प्लेन दिसेल. आता जर त्याचं μ1 आपण 0 करूया, μ2 0 करूया आणि व्हेरियन्स थोडस दोघांचं सेम ठेवूया. सो ती सिमेट्री दिसेल तुम्हाला. This is exactly the front view मध्ये असं दिसतं. So this is that blue colored line which you should see where the plane is cutting that mountain. That is called marginal. Now any point top view मधनं बघितलं, any point if you notice this distance is fixed. हे जे वरनं आता मी माझ्या माऊसने दाखवतोय ते, that is conditional. की given some value of x1, what is the value of x2? x2 बघायचा असेल तर तुम्हाला obviously go and look at it perpendicular from the green axis, and then what you will see is also a normal distribution. Hey, now for that, कारण तेव्हा मी ते जिओग्राफ खेळलं नव्हतं, this is what we see. So when you look at it perpendicular, when you cut, you will get some mean of that, you will get some variation, but what you will see as conditional probability is actually again a normal distribution only. Then if that is conditional, then आता थोडं जनरलायझेशन करूया. Let us assume that there is a probability of x1 comma x2, म्हणजे the joint, हे जे पर्पल कलर डोंगर आहे तो, it is a joint Gaussian with some mean mu. इथे अंडरलाईन खाली लिहिलंय म्हणजे this is a vector mu, आणि ते माझं फोटो काढताना कट झालं. तो मीन वेक्टर म्हणजे असा आहे. So it will have some x coordinate of the mean and y coordinate of the mean. Generalized बोलायचं झालं तर we assume it as 0. Otherwise let it remain this way. आणि every Gaussian must have a mean and a covariance. So याला covariance म्हणतात. That is normally denoted by sigma. This is a 2-dimensional case. So this will become a square 2x2 matrix. It is always symmetric. त्याचे properties आहेत ते बोलू. Internal terms of it, we will denote it as sigma 1, 1, sigma 1, 2, कारण हे first rows आहे. Then sigma 2, 1 and sigma 2, 2. Now, this matrix must always be a positive definite. Positive definite का लागतो कारण ह्याच्या eigen values काढायला लागतात.
आयगन व्हॅल्यूजला पॉझिटिव्ह डेफिनेटची गरज नसते, पण आगे चलके वी हॅव टू फाइंड मार्जिनलायझेशन, आणि त्याच्यात देर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ टेकिंग अ स्क्वेअर रूट. आता स्क्वेअर रूट ऑफ अ मेट्रिक्स is a huge concept which is needed. Algebra madhe we can understand. You take a number and take a square root, you can understand. But square root of a matrix, la decomposition lagta. So instead of saying ki you have a matrix A और उसका मेरे को square root निकाल के दे, what you do is you define A as B into say B dash. Suppose if you're able to define it in a specific fashion, then B is the square root of A, is some algorithm which is called as a Cholesky algorithm. We'll get into it later. So effectively, this 2 by 2 covariance matrix must be symmetric. By symmetric, which means the row and the column must be the same. Now what you are supposed to do is, or now what we want is, I want to find the mean and the covariance of this conditional probability. Now, conditional probability was this single curve. How did we get this condition? We put a condition that x1 ची value x1 fix करूया, म्हणून हा पॉइंट आला ब्लॅक, तिथे हा प्लेन काढला, अख्खा जॉईंट प्रोबॅबिलिटीचा डोंगर केक सारखा आपण तो स्लाइस केला, आणि मग ह्या बाजूनी परपेंडिक्युलर प्रोजेक्शन जे दिसेल, दॅट विल बी द कंडिशनल प्रोबॅबिलिटी ऑफ x2, कारण दिसणारे आपल्याला सगळं x2, but given the condition that there is a specific value of x1. When you see this thing, त्याचं जे काय मीन आहे आणि त्याचं जे काय variance आहे, your job, or you are now interested in finding the mean and the variance of that conditional one. Whereas what you are actually begin with is the mean and the covariance matrix of the joint. But then Gaussian is a very beautiful distribution. And why so powerful? Because individually, suppose if somebody asks you कि पहिला जो काय feature vector आहे x1, Excel sheet मतलब पहिला column, is that a Gaussian? You will say yes. उसका mean कितना है? उसका mean is mu1. मग त्याचा variance किती आहे? त्याचा variance individually sigma 1 आहे. Remember, आहे फक्त x1 चं म्हणतोय मी. नुसतं x2 जर विचारलं तर is x2 also coming from a Gaussian? Yes. उसका इंडिव्हिज्युअल मीन किती आहे? ओनली mu2. आणि x2 च्या Gaussianचं व्हेरियन्स किती आहे? तर सिग्मा 2. They will lie in this diagonal elements. The off diagonal elements will be therefore the correlation between x1 and x2, जे आधीच्या पेजवर बघितलं ते. Now what I am interested in not knowing this, हे आपल्याला अगदी आरामात कॅल्क्युलेट करता येतं, कारण हे जॉईंट आहे, आणि जॉईंट कॅल्क्युलेट करायला तुमचा डेटा आहे, फॉर्म्युला आहे, सबस्टिट्यूट करा, हे सगळं मिळतं. Now after taking the slice, I am interested in the conditional probability. Conditional probability is this blue colored curve, आणि त्याचं मीन कुठे आलंय आणि त्याचं कोव्हेरियन्स किती आहे, this is what I'm supposed to calculate. Now, if that is what I'm supposed to calculate, then conditional calculation साठी the amount of math needed is very heavy. बिशपच्या पुस्तकात एक 2-3 पेजेसचं एक्सप्लेनेशन आहे त्याचं, त्या सगळ्या मॅथ्सचं. As far as Gaussian process is concerned, we never have to do this, कारण gpi किंवा numpy will do it for us, म्हणजे हे सगळं conditioning part. So we don't actually have to worry about the math. We will just have to worry about these formulae. So suppose I want to find out that probability, which is conditional, of any one x1 given x2. हे नोटेशन जरा कन्फ्युजिंग लिहिलं मी त्या दिवशी, कारण मगाशी मी इथे डायग्राम मध्ये आय थिंक इथे x1 फिक्स केला आणि x2 ची प्रोबॅबिलिटी काढतोय. सो आय वॉन्ट ऍक्च्युअली कंडिशनल ऑफ x2 गिवन x1, whereas मी इथे लिहिताना इथे उलट लिहिलंय. But this is just a notation. Then conditional is also a Gaussian. Conditional is this blue colored curve जो कापल्यानंतर दिसतोय तो, हा जो कट होतोय तो पण कंडिशनल आहे. त्याचं जे मीन आहे त्याचा हा फॉर्म्युला आहे, विच यू डोंट हॅव टू वरी. आणि त्याचं जे कोव्हेरियन्स येईल त्याच्यासाठी पण एक फॉर्म्युला आहे हा.
Don't worry, this is very easy, and these are all the best part about Gaussian processes and Gaussian is हे सगळं algebra आहे. So this is very easy for a computer or software to do. So effectively, what we have to do or what we have done right now is three things. We have joint probability distribution, which is very easy to calculate once you do the data. From joint, if you want, you can actually write down the individual distribution also. त्याला आपण marginal म्हणूया. Marginal of x1, marginal of x2. तो काय joint मधनं actually mu1 काढायचा, sigma 11 काढायचा. You get x1 चं marginal. आणि mu2 काढायचं, sigma 22 काढायचं. x2 चं एकट्याचं marginal मिळतं. There is no math involved in this. पण जर conditional काढायचं झालं आणि ते पोस्टिरियर का म्हटलंय कारण व्हेरी इझी ते थोडंसं बायेशन टिंज आहे त्याला कारण सम व्हॅल्यू ऑफ x2 ऑलरेडी हॅज बीन ऑब्झर्व्ड आणि अंडर दॅट कंडिशन आफ्टर ऑब्झर्विंग x2 यू वॉन्ट टू फाइंड आउट x1 ते काढायचं असेल तर दॅट इज ऑल्सो अ गाउशियन इट इज अ गाउशियन ऑफ x1 बट दिस टाइम इट इज कंडिशनल म्हणून मी त्याला लिहिताना म्यू ऑफ 1 गिवन 2 म्हटलंय आणि कोव्हेरियन्स ऑफ 1 गिवन 2 म्हटलंय त्याच्यासाठी देर आर सम फॉर्म्युले विच यू डोंट हॅव टू वरी These formulae look dangerous on the first day, but they're very easy. We never have to code them also. अगदीच किडा असेल तर आपण ते कोड मध्ये पण लिहूया मी एकदा ट्राय केलं होतं पण नंतर म्हटलं सोडून देत देयर इज नो पॉइंट डुईंग दिस because it's very easy there's nothing no great things now this theorem याला थिअरम म्हणूया आपण कारण हे प्रूफ करायला लागतं म्हणजे अजून एक पुस्तक आहे मी त्याचं नाव विसरतोय आपण वापरलं होतं केविन मर्फी नावाचा ऑथर आहे त्याच्यात तर हे प्रूफ अगदी खूप मस्त एक्सप्लेन करून दिलंय ज्यांना लिनियर अल्जेब्रा आवडतं आणि अगदी दे डोंट वॉन्ट टू एक्सेप्ट द प्रूफ विदाउट गोइंग थ्रू इट ते प्रूफ चांगलं दिलंय नाउ सो इफेक्टिवली व्हॉट वी कॅन डू इज दिस थिअरम ऑर दॅट प्रूफ गिव्स अस द ॲबिलिटी टू गो फ्रॉम द जॉईंट डिस्ट्रीब्युशन टू अ कंडिशनल दिस इज द हार्ट ऑफ गाउशियन प्रोसेस फ्रॉम द मॅथमॅटिकल पॉइंट ऑफ व्ह्यू आणि हे सगळं त्या जीपाय वाल्यांनी त्यांच्या लायब्ररीत टाकलंय आय जस्ट फेल्ट की आय थिंक वी शुड टॉक अबाउट ऑल दिस सो वी शुड नो सो इट जस्ट होल्ड ऑन Yeah, sorry. So now, so let's redefine. We considered joint distribution of two dimensionals. Therefore, we had x1 and x2. And from there, using those formulae, we could actually calculate the conditional. आणि इथे लिहिलं नाहीये मी मुद्दामून कारण अज्युम्ड होतो की दोघच जण असतील तर कंडिशनल ऑब्व्हियसली ऑफ x1 विथ रिस्पेक्ट टू x2 किंवा x2 विथ रिस्पेक्ट टू x1. Whereas yesterday what I showed you was 5 data points in that GIF, if you remember. त्याच्यापैकी त्या x5 ला कंडिशन केलं होतं फिक्स केलं होतं रेड कलर आणि म्हणून x1 x2 x3 x4 बदलत चालले होते on a condition that x5 is some value. Now if that is the case, this diagram is exactly नितीन कुलकर्णी's डेटा चे जो आपण एक्सेल शीट मधला डेटा बघितला तो प्रिसाइजली हाच फक्त थोडंसं नोटेशन मध्ये फरक का केलाय तो कळेल तुम्हाला की एक्स ऍक्सिस वर x1 x2 x3 कोणी असू देत म्हणजे दिस इज अवर डेटा दिस डेटा इज नीड नॉट ऑलवेज बी सिंगल डायमेन्शनल दिस x1 इटसेल्फ कॅन बी मल्टी डायमेन्शनल हे आधी डायजेस्ट होऊन देत तुमच्या डोक्यामध्ये कारण त्याला वेळ लागतो कारण नॉर्मली आपल्याला नंबर लाईन शाळेत शिकवतात 11वी 12वीत किंवा क्रिकेटचा स्कोर म्हटलं किंवा एनिथिंग कॅलेंडर मधले नंबर ऑफ डेज प्लॉट केले तर दॅट इज युनिव्हेरिएट डेटा म्हणजे x1 विल जस्ट डिफाईन वन थिंग बट हिअर सपोज x1 इज वन रो इन अवर डेटा शीट आणि दॅट वन रो कॅन हॅव मल्टिपल कॉलम्स ऑल्सो सो दिस x1 x2 x3 आर सिम्पल डेटा पॉइंट्स दे कुड बी मल्टीव्हेरिएट ऑल्सो आणि फॉर ईच ऑफ दॅट डेटा पॉइंट देर इज सम व्हॅल्यू ऑफ y1. But instead of calling it as y1,
Let's call this as f of x1, f of x2 and f of x3. म्हणजे आपण जेव्हा क्लासिफिकेशनची गणितं सोडवतो तेव्हा लास्ट कॉलमला आपण क्लासिफिकेशनचं वन हॉट एन्कोडिंग करून देतो. सपोज 3 क्लासेस असतील तर 0, 1 आणि 2 देतो. But need not always be a classification problem. Like yesterday, Nitin Kulkarni's paper was not classification problem. It was some mechanical property on the y-axis. I think relative density hoti ka asa kaitari hota. Now, in that case, that is also treated as a function. So let this be some y1, y2, y3. Hey, ahe. Now, if x1, x2, that is data is given, our job or what we want is to model the function. This is very crucial. Model the function म्हणजे असा कुठला कर्व आहे की जो ह्या तिघांमधनं जाणार आहे. फक्त नाव अंडरस्टँड हे साधं रिग्रेशन नसून एक कर्व न प्लॉट करता आपण मल्टिपल कर्व्स मॉडेल करूया. सो वी आर वॉन्टिंग टू मॉडेल द फंक्शन विथ, दिस इज व्हेरी क्रुशियल. Nitin Kulkarni and his guide used Excel to model that with a single 2-dimension parabolic second degree equation. We are going 4-5 levels above it. We are going to model this data of theirs with a multivariate Gaussians. असंख्य Gaussians प्रेडिक्ट करूया ह्याच्यातलं आणि असंख्य Gaussians लर्न डेटा मधनच करूया, विदाउट पॅरामीटर करूया. सो हे न्यूरल नेटवर्क्सच्या पण वरच्या लेवलचं आहे, कारण न्यूरल नेटवर्क्स मध्ये पॅरामीटर्स येतात. सो इफ समबडी इज आस्किंग यू टू क्लासिफाय मशीन लर्निंग ॲट दिस स्टेज नाव, इन्स्टेड ऑफ द स्टँडर्ड आन्सर की मशीन लर्निंग डीप लर्निंग मध्ये सुपरवाइज्ड असतं, अनसुपरवाइज्ड असतं, हे असतं, देयर इज अनदर वे ऑफ लुकिंग ॲट इट. सम पीपल विल से पॅरामेट्रिक किंवा नॉन पॅरामेट्रिक मशीन लर्निंग. What we are talking about in Gaussian processes is called as non-parametric. म्हणजे पॅरामीटर्सच नाही आहेत आमच्याकडे. म्हणजे इतकं सोपं आहे और इतकं फंडामेंटल आहे की सगळं जे काय आहे ते डेटाच आपल्याला सांगणार आहे. सो व्हॉट वी विल डू इज दिस होल डेटा वी विल मॉडेल इट लाईक धिस. अँड मॉडेल इट म्हणजे पुटिंग इट इन टू सम मॅथमॅटिकल इक्वेशन. याला डायजेस्ट व्हायला वेळ जाऊन देत. So our whole y1, y2, y3 ज्याला मी functions म्हटलंय, रिमेंबर हे दिलंय, is assumed to be coming from a Gaussian distribution. That Gaussian distribution बिंदास्त assume करा की त्याचं मीन 0 आहे. हे नुसतं सिम्प्लिसिटी म्हणून नाहीये, पण Gaussian प्रोसेसेसची पॉवर इतकी आहे की तुमचा कोव्हेरियन्स मॅट्रिक्स, जे काल हलकसं कर्नल म्हणून इंट्रोड्यूस केलं म्हणून त्याला के म्हटलंय, इट इज सो पॉवरफुल की फॉर एनी डेटा, इवन इफ यू रॅन्डमली अज्युम मीन as 0, these kernels are powerful enough to adjust themselves and you can model the data precisely. इतकी पॉवरफुल मेथड आहे ती. आणि एव्हरी डिस्ट्रीब्युशन मध्ये फ्रॉम लास्ट 2-3 months what I'm trying to put into your brains is, डिस्ट्रीब्युशन म्हटलं की त्याचे पॅरामीटर्स आले. त्याच्यापैकी गाउशियन मल्टीव्हेरिएट जर म्हटलं तर त्याचे पॅरामीटर्स आले मीन, वेक्टर, कारण हा 3D आहे, आणि देअरफोर 3x3चं कोव्हेरियन्स मॅट्रिक्स. अननोन न ठेवता रॅन्डमली बिनधास्त अज्युम करा की मीन 0 असल्यामुळे दिस इज अ नोन क्वांटिटी. आणि थोड्या वेळाने कळेल की कर्नल्स जे होते, इफ यू रिमेंबर यस्टरडेज फॉर्म्युला ऑफ दॅट कर्नल, kernel is defined by using these x values only. So kernelचं डेफिनेशन पण डेटा मधनं येतं, मीनला पण आपण 0 केलंय, त्यामुळे ही अख्खी राईट हँड साइड ऍक्च्युअली आपल्याला डेटाच देतं विदाउट द पॅरामीटर्स. दिस इज द पॉवर ऑफ Gaussians. दिस इज प्रिसाइजली द पॉवर ऑफ Gaussian. आणि देन व्हॉट वी विल डू इज, हे जे डायगोनल एलिमेंट्स आहेत त्याला आपण 1, 1, 1 अज्युम करूया, कारण ते सोपं आहे ना. पहिल्या फीचरचं किंवा पहिल्या डेटा पॉइंटचं x1चं स्वतःशीच कोरिलेशन 1च असलं पाहिजे. सो कोरिलेशन, लेट्स से हाऊ सिमिलर आर यू विथ युअरसेल्फ, ऑब्वियसली कम्प्लिटली सिमिलर, बट ॲज अ स्टुडंट इफ आय वॉन्ट टू कम्पेअर आदित्य विथ रोशनी, then they may not be exactly precisely 1, then there will be some differences. If they are completely different,
then we will say correlation between them is 0. हे कळलं का बघा? So diagonal elements will be talking about some correlation between third data point and third data point. So obviously that has to be 1. Current the third data point and third data point are completely similar. Off diagonal elements may be same, maybe not 1. And you will understand now कि K12 is the same as K21 कारण ते दोन एकमेकांच्या बद्दलच बोलतात. म्हणून हा मॅट्रिक्स सिमेट्रिक मॅट्रिक्स येतो. म्हणून त्याचे आयगन व्हॅल्यूज पॉझिटिव्ह येतात वगैरे वगैरे. That you don't worry. Now what we will do is, in this example, which we can directly imply it on Nitin Kulkarni's data, I want to define this kernel. हा बघितलंस का 1-1 म्हणजे डेटा पॉइंट्स चेंज होत आहेत. के सेम राहिलाय. किंवा कालच्या जीपायचा जो फॉर्म्युला आपण कोड बघितला त्याच्यात इफ यू रिमेंबर एक लोअर केस के होता ज्याच्यात आपण gpy.kern.capital-RBF डिफाइन केलं वगैरे वगैरे. तो हा के आहे. So we have the full power to define this k as a function which will remain the same for everybody. What will change inside the function is the data points, and data points are known. So simplest radial basis function किंवा exponential quadratic किंवा Gaussian काय काय लोक म्हणतात तो हा फॉर्म्युला आहे. तो थोडासा एक्सपांड पण करूया. आता सिम्पलेस्ट फॉर्मॅट मध्ये मी लिहिला e raised to minus लॅम्बडा द्यायचा विसरलो होतो x1 minus xi minus xj the whole square. काल पण हाच बघितला फक्त x minus x prime बघितला होता. So just think of this formula. This is very easy. Where xi and xj are any two data points. त्या दोघांमधलं तुम्हाला कर्नल डिफाइन झालं. कर्नल is some value. That's it. इतकं सोपं आहे ते. Now you tell me की if this first data point and the second data point are very far away from each other. हे बघ त्यांच्यामधलं डिस्टन्स काढलंय. स्ट्रेट लाईन डिस्टन्स. लेट्स से युनिट नॉर्म म्हणतात त्याला. इफ दे आर व्हेरी फार अवे फ्रॉम इच अदर म्हणजे एकमेकांशी काहीच संबंध नसला तर हे डिस्टन्स इन्फायनाइट होतं. e raised to minus infinite if you remember would be 0. So automatically this k value for two data points which are not correlated would automatically become 0 or which are very far away from each other. This is from the data set point of view. But suppose if you have two data points which are very near to each other. म्हणजे एमनिसच्या डेटा सेट मधला 3 नंबरचा डिजिट आणि दुसरा 3 नंबरचा डिजिट ऑब्व्हियसली थोडेसे जवळ असले पाहिजेत कारण त्यांचे फीचर्स सेम असले पाहिजेत. इन दॅट केस काय होईल की इफ यू हॅव टू डेटा पॉइंट्स विच आर ऑलमोस्ट इक्वल लेट्स से. So if xi is equal to xj, then this distance will become 0. If this distance will become 0, e raised to 0 will become 1. So what you will get finally in this matrix are actual values which are either going to be 0 or going to be 1 for the simplest way of defining it like this. हे तुम्हाला कळलं का बघ. आणि लॅम्बडा हा जो हायपर पॅरामीटर आहे तो डिफाइन करू. अच्छा, this 40-minute session may end. If it ends, then we will continue tomorrow then. And I'll share my these handwritten. बोल. सर ते आपल्याला प्रोजेक्ट इव्हॅल्युएशनचं पण बोलायचं होतं आज. एक काम करूया मग जर 40 मिनिट संपलं तर मग पुन्हा ह्याच लिंकला रिजॉईन व्हा. हा चालेल. ठीक आहे. देन सो दिस इज युअर के. अरे प्रोजेक्ट इव्हॅल्युएशनचं काय झालं सांगतो. आय डोंट नो. मंदार कार्यकर्ते गायब आहे. ही इज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू एनी ऑफ माय फोन कॉल्स नॉर हे. Maybe I don't know. I just hope everything is okay with him. And he can get it done. We will still talk today, but he can get it done. Yes. He will सर get it. कारण तेवढंच टेन्शन राहिलं आम्हाला. बाकी काही नाही. कालपासून त्याचा विचार सुरू आहे. That is okay. कारण I didn't directly talk to your head of the department because my single person of contact in your college is Mandar Karyakarta. Yes. I would prefer it to go through him rather than anybody else. And Yes. yeah. नाही तर मी त्यांना मेलवर टाकून ठेवतो. Don't worry. Okay. So now let's finish this fast. म्हणजे आता बघ काय करायचं आहे. Yes. सेम डायग्राम आहे हा. हाच लेट्स से ह्याचाच डेटा सेट आहे. कोणाचा? नितीन कुलकर्णीचा. सो इथे 3 पॉइंट्स आहेत x1 x2 x3 आणि त्यांचे करस्पॉन्डिंग हे f1
F2 आणि F3 जे लिहिलंय ते Y1 Y2 Y3 आहेत. हे माहिती आहे, दिस इज नोन. नाव जे नितीनला माहिती नाहीये किंवा जे आपल्याला 70,000 एक्स्ट्रा डेटा पॉइंट्स कलेक्ट करायचे किंवा कंडिशनल कुठे येत ते सांगतो. अज्युम वन न्यू व्हॅल्यू एक्स स्टार. हा एक्स आहे आणि हा स्टार आहे. तो कुठेतरी x2 आणि x3 च्या मधली व्हॅल्यू आहे. आणि नेक्स्ट इफ आय आस्क यू corresponding to this x star, where do you think will be its y-axis value? So what is going to be its f star? म्हणजे त्याची हाईट किती आहे? आणि इफ यू कॅन टेक अ लुक ॲट दिस डेटा, हे x1 ची ही व्हॅल्यू आहे, ही x2 ची ही व्हॅल्यू आहे, x3 ची ही व्हॅल्यू आहे. सो मी तिथे 1 2 3 4 5 6 आणि 7 पॉसिबल लोकेशन्स समजा मी काढले की यांच्यापैकी कुठे आहे असं जर तुम्हाला वाटतंय की ह्या ट्रायंगलचे पोझिशन जे दाखवलं दॅट इज माय एफ स्टारची व्हॅल्यू, तर वन लॉजिकल आन्सर वुड बी इफ दिस एक्स स्टार इज नियरर टू x3, म्हणजे त्यांचं को रिलेशन जास्त आहे, तर साहजिकच एक्स स्टारची जी व्हॅल्यू आहे ती x3 च्या व्हॅल्यूच्या जवळपास असेल. हे आधी कळलं का बघ? दॅट इज द मॅथमॅटिक्स बिहाइंड इट. Whereas if this x star was more correlated towards x2, मग त्याची जी काही ट्रायंगल्स व्हॅल्यू असतील ते ह्याच्या जवळ आले असते. हे कळलं का बघ? आता मी रॅन्डमली अज्युम करतो की हा जो शेडेड ट्रायंगल काढलाय समवेअर इन बिटवीन ती व्हॅल्यू आहे. आणि मग त्या व्हॅल्यूला इन्स्टेड ऑफ गिव्हिंग इट अ नेम एफ स्टार, आता इथे पॉवर ऑफ गाउशियन घुसूया. We will never predict a point value because we are not doing frequentistic, we are doing Bayesian. So we will predict along this direction a Gaussian distribution directly for f star. That distribution मी इथे ड्रॉ नाही केलं, ते असं या कर्सर सारखं असं इथे रोटेटेड डिस्ट्रीब्युशन दिसणार आहे. त्याचा जो काय मीन आहे तो इथे असणार आहे आणि मग त्याला पण एक व्हेरियन्स असणार त्यांचं, कारण ते डिस्ट्रीब्युशन आहे ना, ते एफ स्टारचं डिस्ट्रीब्युशन आहे जे तुम्हाला गाउशियन म्हणून येणार आहे. नाव व्हॉट आय जस्ट वॉन्टेड टू शो यू वॉज की इफ दिस इज द मीन, लेट्स अज्युम हे व्हेरियन्स आहे आणि हे व्हेरियन्स आहे, त्यामुळे अरे माझ्याकडे टूल आहे ना इथे, त्यामुळे समवेअर लाईक धिस हे दिसतंय का असं येणार आहे, कारण हे मीन आहे माझं, दिसतंय तसं. अरे माझा हा माऊस मी नाही करता येते, पण दिस इज हाऊ इट विल लुक लाईक. हे दिसलंय का बघ? दॅट इज हाऊ द डिस्ट्रीब्युशन शुड लुक लाईक विथ दिस मीन व्हॅल्यू आणि एक व्हेरियन्स व्हॅल्यू कोणाची? एक्स स्टारची. नाउ if that is the case, then new point was x star. मग कुठली व्हॅल्यू दिला तर हे बघ, हा डेटा सेट आहे तुझा x1 f1 x2 f2 x3 f3. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज f स्टार काढा. f स्टार obviously belongs to a Gaussian only with zero mean आणि हे सगळं. हे कळतंय का बघा? आणि आता काय करूया, मी थोडंसं फास्ट फॉरवर्ड करतो कारण दिस इज व्हेरी इझी. हा जो एफ लिहिलाय हा तो आधीच्या डेटा सेटचा एफ आहे, म्हणजे हे तिघही आहेत.